0 to fluent. تعلم الإنجليزية من الصفر حتى الاحتراف. At the bakery في المخبز. Today we will learn useful words you can use at the bakery. اليوم سنتعلم كلمات مفيدة يمكنك استخدامها في المخبز. These words will help you when buying bread, cakes and other baked goods. هذه الكلمات ستساعدك عند شراء الخبز والكيك والمخبوزات الأخرى. Baker. Bake and knead. Dough. Sift flour. Sieve. Bran. Yeast. Mixer machine. Proofer. Electric stove. Tandoori or clay oven. Semolina. Chimney. Bread or pita bread. Wheat bread and barley bread. Flat bread. Sourdough. Puff pastry. Loaf. Baguette and electric samon. Pastries. Frosting. Pie. Cookie. Preheat the oven. Glaze. Dust. Pack. Display. Order.